me mamuni akwaba eba Melodies TV. Ma maintenance here na same way ya same bia enkofo bebre kasa fa ho. NDC fo bi edwalai. Na wo hwe de ntia wo mo egya initially na de America ne say na say be say wo befu obi kwa ware obi a ne bako no onye obusieni na wo abote abonten wo bu efu aware ne hu say de na trese uye beifu ana say den. But I'll give the reasoning na ama NDC for no wo mu edwalai no na say na beto aso me subscribe eno na me chew wo screen so sisia no. Now young consem ne so NDC executive bako your friend Chief Bani Endra breaking news ebae na yesi Chief Bani waware na aware de ade a eye ade a yebeka say yes it is actually a nice thing. I mean a union between two people who love each other na nkeye na wamukohwe mu a se onipakra Chief Bani waware no MPP ni. And if you don't know, Chief Bani Yobia NDC for Deputy National Organizer, not just NDC for top executives no Chief Bani waka ho. Na waba wako ware no waba no ye friend Efia Akoto. Na Efia Akoto ye very very passionate MPP woman a. Se ne wakasa ema MPP e kasa tia John Mahama e boni din se Mahama Yobia wo ya corrupt no ube hu say yes wo ya MPP ni mapa eye wo ba na Chief Bani akọware no na senior midin ka no Efia Akoto no was also a position e wo mass lock na to say yes she is deep rooted in the MPP government na NDC top executive ware MPP another top person in MPP top communicator in MPP wo connect to wo man FM e could defend the MPP e was stations so quite a lot of stations they could defend the MPP. Inti maybe me say wow, this is very very beautiful and a very strategic marriage. That's I say our real way there will be abayin ebaswa efie sika wo fie because MPP e wa abayin mo of course maame no e say wono so MPP no ade a eye NDC so wa bem we sanse papa no so ye top executive for NDC mu no so no just say ade a eye inti media initially na make say hey our way there strategic marriage a eye ye beti am say NDC ni bia ye friend no atubiga na se mo beka atubiga wono na election petitions ensem wo keka ensem a ema ye kochi ni tu mu no ye ba yan say atubiga ba bon say hey Chief Bani resign one reason they said there say wakọware MPP ni and you see it's Ghana politics ni see how na do to the extent say you see your fellow Ghanaian na we MPP ni say we enemy to the extent say wa worry ni you say resign from your position atobiga asemme and na wo ken and I say hey asemme wo ka no wo reason nti a wo kasa a wo den krata ne aba bonten wo se wo no atobiga yi oyobi a wo Chief Bani asem ye pan na sa Efia Akoto nso wonim no Efia Akoto ye obi a wo buade na nso se ne Efia Akoto e kasa tia Mahama Efia Akoto ye obi a se ne wo kasa e wo radio so any TV so no betumi hu se obetumi de ne krakra ato ho ama Ekufo Ado nti se Chief Bani e kọware no enye aden a Efia Akoto betumi de ne to se bi mpredi asan ada Chief Bani ama NDC for information and a secret biano ubonse Chief Bani no wakache Efia Akoto no because any ye ni mbema wo bema say bin previous amo okoda na ne baby esori a de wo ba ne beka se wonye bia wo beye inti say bi okoda na ne baby sorry no ba ne say answer na obeka tre me no kan secret a NDC for mu secret ba ko tre me ubonse Chief Bani was essence wo pese worry ni inti no ubonse na wakache no and you say atubiga in sama kese say na wo kan asi yenja no nka wonu de obeka Efia Akoto yo oba bia ne ho ofe ne ton soso a eye fefan wo kompem na wo bo Chief Bani dogi se bi predi asa wo bo ne dogi a Chief Bani wi asimon sem nia obeka che Efia Akoto wo mpem na te se NDC fo amo ka secret no na te se NDC fo mo ada na nso mo nan egu abonten eno se we say woni no etifia wo ye wo yere na ka bia when you some secret NDC call bi
say oh say o kasa ya wate bibia no ekobo MPP for amane say ya frɛ me kunu ene ye man information we yo nti munye say na monye wa na monkanta nti nsɛm atobiga eka no say wono de Chief Baini una wo say wo ko ware wo to me nti say ware ni jai but aware any party ejuma wo hwɛ na say aware no na obefa won resign no nko ware ene de na NDC for mu say won ka NDC executives ni hu biom iti information bi aba ye nka Chief Baini no but say obi a wo ye top MPP communicator na woni ne tifie a wo ye wo yere ne bibia na wo ka che ne bibia na wo ka che ne de wono atobiga wo se asema NDC mpanyifo ni na ehye omokon na so wo ni so wo ba bonte me kasa pe Ghana fo be kasa tie omo no atobiga ne de wo ye obi a wo nsuro hwe asem no se hare ono na obi be se be ono na nanim o hare enti ono e na asem ne ye de asoma ne se wo mbra bonte me ka enti wo ka se NDC fo bebre wo ho a wo mo ni NJ se Chief Baini ko ware MPP ni Inti Chief Baini won resign. Na we ya no wase ma NDC for say Chief Baini won no ni say Chief Baini be na do say won resign. Chief Baini say won resign a NDC for more allow Chief Baini in any national meeting at any national level just because he's now married to an MPP communicator, an MPP stronghold, MPP ni bia or MPP ni mapa. Ene hunti Chief Baini se NDC from penifo eye meet bia manyefa no emba meet na ase because ochina bi ubon se na yeri akote na enenam radio so ebia NDC for secret bi NDC ni ebi ekodi boni bia ye mpese ye beka ubon se na Chief Baini esanse woni wo bei etifie ni ntino eye den kran na wo ba na bete NDC for bi beba abesra Chief Baini ekeka nsem bi atre no obon se wo bei wo ye yere e wo fie ni ntino no wo no so tena nkomo ni mu bi na wate nsem no mo bete ya ne se waka se ye nye oba ne kran no bekwa akoka e wo radio so a obon se wo de be ma ne fellow MPP communicators no wo mu di twabo NDC e wo radio so etiefo enya asem ketua no oka ho enya asem ketua no oka nti o say that bio nti Chief Baini say oni obey e ware na mo ofie na dia NDC for e wo say mukotu anamon bi na wo ba no odim say san anamon na NDC for mukotu no e be ha MPP no the sleeping tablet egu edwane a wo ba ya because ayewe no ye edwane mani kunu na wo the sleeping tablet egu edwane ni mo ma wo Chief Baini a say na say NDC for plans din ya no wo ba no etifie e san say wakọ ware ni nti no wa say mo plans ebia Chief Baini wo baby na NDC ni bia friend say ya te say MPP for koye bibi wo ha won mukita we yo enti yenso ebia MPP for koye bibi wo mukita sekan enti yenso yenfa etuo ni enko hia wo mo wa ha kasa bebuo mu na no wo kan yeso yenfa etuo ni enko hia wo mo wa ha obon se obi afa Chief Baini kan se mu ni atre ne no na wo ba na ate na afi wa friend MPP for no anamo mu tu no NDC for so we na wo mo ye enti mu so samu anamo eno ne nsema atobiga kan ti wo se wo no de se Chief Baini so wo be ware efi akoto se Chief Baini so wo be ware ne nko ade na etiefo nye easy Steven Atubiga no enkrata wo de betu udwa ne tenten na enkrata ni mu nsem na mebubo so atrem no ewa ye a enye easy we say I am calling on all NDC members to help protect and project the NDC party from where we live. Na wase assembly a working NDC mpanyifo mo nyo mo ade say assembly wo mo betena so saa keke se wo mu nim no mo ntu ho na mo na wo mo koye meeting na wo no Atubiga yi wo nyante yese Chief Baini ti meeting na se a wo no Atubiga no wo be fa macho men aba no mo abe say NDC office ho chese threat a wo man enye easy o see NDC for koye national meeting bi what nyante yese Chief Baini ti meeting na se na a national meeting o hwe Chief Baini ono so ne position na national meeting bi ananke o say what na ase to say NDC for koye national meeting mi na what say Chief masa wo ba wo mekasa wo fa macho men no mo abe say nyama wo party office so because they work and wo mo be say o metie
want na se enhwe ema ne NDC no enye den ensei eno ni asema atubiga enkrata bebra wode aba abonten a wo kan enkrata bebrebe no eno no Ubisamia, people don't know this, but hey, politicians who radio so enemies. So we have people who are politicians, brothers who belonging to the other party, we share fear on here and now won't share any mufia because MPP will be more. And a typical example, Abu Jinapo and John Jinapo. Say John Jinapo no MPP. We yejuma at the office of the presidency. And Abu Jinapo was also NDC, was also NDC time the ministerial role. Obi ye mianu mo babako penny MPP mu, baako ye penny wo NDC mu. Obi say tell me say party nti wo nim say ye ni a. Dabi. Wo mu do fia party nsensem no ekoka baby. Inti se wo bi wari obi odo de ekọ baby odo wo. Si wo konya ne yeri bi na wo ware no no na ne yeri nso ye obi a wo ye we MPP ni no. I don't feel that this should be a matter. Me hu ne say e wo say we ya asem ati ase inti wo kasa say the chief vine ye inti what if chief vine kra e na bia wo benya information e wo ba ne ho what if onoka na bia wo benya information wo ba ne ho na o de aboa mo NDC for? What if that is the case? You are just looking at the other way around. Say oh chief vine your be man team ye nia ye nim say be ma de kompemu a eya na de mba be kan bia na ye tienti. So what if chief vine no so you be a seven previous we shake wo ba ni ye won pem ama won no asema wo be bi so ba ni bia no wo ba no e ka kire no ne emo oba ni mo na e man information. So what if oba ni mom e na ebe man information? Say tell say mo NDC for ebe bo amo inti afi ya den na wo call say chief vine won ko resign etiefo ebe say mu nua mo kire mo adwen e wo comment box ni mo me da ase.